អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនឹងជៀសផុតពីការស្លាប់រហូតដល់ជាង 90% ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងវីរុស Delta មន្ត្រីជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសគឺអាចការពារខ្លួនពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងជៀសផុតពីការស្លាប់រហូតដល់ជាង 90% ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបង្កឡើងដោយពូជមេរោគអ្វីក៏ដោយដែលរួមទាំងវីរុសដែលបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ផងដែរនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយស្ដីអំពីអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Suja Vanathan ដែលជាប្រធានផ្នែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានពន្យល់ថានៅពេលដែលនិយាយដល់វីរុសដែលបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលសារតែវីរុសប្រភេទនេះមានកម្លាំងឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 ធម្មតាហើយវាក៏អាចប្រឆាំងនឹងអង្គបដិប្រាណនៅក្នុងឈាមរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការឈានទៅជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងអាចជៀសផុតពីការស្លាប់បានពីជំងឺ COVID-19 រួមទាំងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta នេះដូច្នេះមានការសិក្សាពីប្រទេសជាច្រើនដែលមានការវិលុកដ៏លើសលប់ពីវីរុស Delta នេះបានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអាចជៀសផុតពីការចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យHello and welcome to Science in 5. I'm Vismitha Gupta Smith. We are talking today about the Delta variant and vaccines. Dr. Soumya Swaminathan, WHO's chief scientist, is our expert today. Welcome, Soumya. Our first question to you, Soumya, is we know that the Delta variant is more transmissible. Please explain to us what kind of protection we get from the current batch of approved vaccines. So we're talking here about the Delta variant, which is the fourth variant of concern described by WHO because it's both more transmissible than the previous variants and also has been able to resist the antibodies that we have in our blood. So what that means is that you need a higher level of antibodies to overcome this variant as compared to, let's say, the alpha variant. Now the good news is that all of the WHO emergency use listed vaccines do protect against developing severe disease, hospitalization and death due to the Delta variant. So there are studies now from countries where there is a predominance of Delta variant to show that people who've been vaccinated are much less likely to end up in hospital. And you need the full course of vaccination in order to give you that full immunity to protect you against the Delta variant. So the important thing is if you have access to a vaccine that's approved by WHO, please do take it and take the full course so that you can be protected both against the Delta and other variants of COVID. Soumya, explain to us, please, the level of protection that you have if you have received one dose of the vaccine versus if you're fully vaccinated. So the main goal of these vaccines is really to prevent severe disease because what we want is for people, even if they get the infection, is for them to recover from it and not become seriously ill. So that's something that all of these vaccines do really well. Of course, there are different levels. You read about the efficacy trials. They may range from 70 to 90%. But in terms of just looking at the prevention of severe disease and hospitalization, they're all very good, over 90% effective. Again, they vary in the protection against getting infection. Ideally, you'd like a vaccine which completely prevents you from getting infected, therefore you can't get ill. But none of the vaccines that we have currently are 100% protective. So this is why even if you're vaccinated, you can get the infection, but the chances are you'll get a very mild symptoms or no symptoms at all, and that your chances of getting seriously ill are really, really low. So Soumya, if we can still get infected and also infect others even after we are fully vaccinated, then why get vaccinated? There are two very good reasons to get vaccinated. The first is to protect yourself from getting severely ill if you catch the infection. We know that there's a certain proportion of people of all age groups who do get severely ill and you could have a chance of dying from this.
disease, and this is what we want to protect. So that's why you want to get vaccinated in the first place. But secondly, if you get vaccinated, and yes, you may still get the infection, because we know that these vaccines are not going to protect you 100% from the infection. So there is a small risk you get infected, and you could pass it on to others. Why do you want to take the risk of doing that? Why do you want to be one person in the chain of transmission? What we need to do in the world today is to break those chains of transmission, get a control on this disease. So that's why we say get vaccinated as soon as you can get access to your vaccine when your turn comes, and continue to take all the precautions so that you are completely protecting yourself as well as protecting others around you. Thank you, Soumya. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. នៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលជាវីរុសបំលែងខ្លួនទី4ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទាំងការឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុសមុនហើយវាក៏អាចប្រឆាំងនឹងអង្គបដិប្រាណនៅក្នុងឈាមរបស់យើងផងដែរដូច្នេះវាមានន័យថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានអង្គបដិប្រាណកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីយកឈ្នះលើវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះហើយសម្រាប់ដំណឹងល្អនោះវ៉ាក់សាំងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់បន្តនោះគឺអាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរចូលមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្លាប់រួមទាំងការការពារបានវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta លោកស្រីបន្ថែមថាចំពោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានពេញលេញក្នុងការបង្កើតភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍នោះគឺអាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែងថ្មី Delta អ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានបញ្យល់ទៀតថាគោលបំណងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺពិតជាការការពារយើងមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងឆ្លងវីរុសដូច្នេះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររួចហើយទោះបីជាឆ្លងវីរុសក៏នៅស្ថិតក្នុងកម្រិតស្រាលបំផុតឬគ្មានលេចចេញរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ហើយឱកាសដែលឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរគឺទាបមែនទែនសូមជម្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបញ្ជាក់អំពីកំណើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021មាន75កដកសញ្ញា 42% ធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនគោលដៅ10លាននាក់និងការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំមាន8កណ្ដកសញ្ញា 29% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅចំនួន 1,966,931 នាក់